Hello guys, welcome to another live stream, and in the LA Noire detective TonY is here, and കുറച്ച് ചുരുളറിയാത്ത like some things like what കുറച്ച് കേസുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, and it's fun, right? We will rock. നമ്മൾ പൊളിക്കും. ഗെയിം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ. Let me check stream. ചാറ്റ് എടുക്കട്ടെ. ഒരു കാര്യം ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏജ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഗെയിമാണ്. കൈൻഡ് ഓഫ് ഏജ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് അല്ല, മെച്ചർ കണ്ടന്റ്. ഏജ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് എന്നുള്ള സാധനമേ എനിക്ക് ഒഴിവാക്കണം. എൻ്റെ വായിന്നത് അറിയാതെ വരുന്ന സോറി, മെച്ചൂർ കണ്ടൻ്റാണ്. സോ മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ളവർ കാണും. ലൈക്ക് ബ്ലഡ്, ഗോറ്, റേപ്പ്, ദെൻ വാട്ട് ന്യൂഡിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ടാവും, ബാഡ് വേർഡ്സ്. സോ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ കാണും. ലൈക്ക് ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ ഫീച്ചറിന് എനിക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ആളുകൾ ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ ഫോണിൽ കാണുന്നവരുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ ഫോണിൽ വെരിഫൈ ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ഫോണിൽ കാണുന്നവരുണ്ട്. ദെൻ വെയിറ്റ് പ്ലീസ് എക്സിറ്റ് റണ്ണിങ് ഗെയിം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ വരുമ്പം വി കാണ്ട്. ആൻഡ് പിള്ളേരൊക്കെ ഇപ്പം അവരുടെ അക്കൗണ്ടൊക്കെ വയസ്സൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ അതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, എല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ്. സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഈസി. അൻവർ ബ്രോ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ടോം ബ്രോ വെൽക്കം. ടോം ബ്രോ ഇന്നലെ സീനായിരുന്നു. സോ ഹാപ്പി. നമുക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ച് സെറ്റാക്കണ്ടേ ടോം ബ്രോ? സെറ്റാക്കണം. ഡി ജെ വെൽക്കം മാൻ. യെസ്, അതെ, സ്ട്രീം ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും യു ക്യാൻ ലൈക്ക് ഓർ സബ്സ്ക്രൈബ്. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം ചെയ്യാം. ഹാപ്പി. ഗെയിം വെരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റീം ഫയൽസ്. എനിക്ക് സ്റ്റീം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ഇതുകൊണ്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ മൂവ് ദ ഇൻസ്റ്റാൾ ഫോൾഡേഴ്സ് ടുഗദർ ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ദെൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റീം അവസരമാണ്. പകുതി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, പകുതി നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി. അവർ പാച്ച് ചെയ്തോളൂ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം. സെറ്റാണ്. സേതുരാമയ്യർ എല്ലേനോർ. അതെ അതെ. എന്നിട്ട് ഇപ്പം ശരിയായി തരാം. Take my horse to the one-time road. Gonna take my horse. Then എല്ലാവരും ചാറ്റിലുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ പോയി? ഞാൻ സ്ട്രീം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നുപോയി. Horse is in the back. 90% ആയിട്ടുണ്ട് വാലിഡേഷൻ. Ain't nobody. Ain't nobody. Yes, Eagle Gaming Zone, welcome to stream bro. Welcome. Thank you so much bro for coming. I love it people. I love it happy bandale. I love it happy. I love it happy banda. I love it people.
ATG NJM sir. Hey, NJM bro. Song ആയിരുന്നു കേട്ടോ NJM bro. ലൈക്ക് NJM bro ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് വെക്കണം ആൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബ്രോൻ്റെ വോയിസ് കട്ടായി പോകുന്നൊരു വിഷയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. യെസ്. ഗെയിം ഒന്ന് ലോഡ് ആവട്ടെ. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ്. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് ഗോഡ് ഓഫ് വാർ ഒക്കെ തുടങ്ങാനുള്ളതാണ്. എല്ലനോർ അതിനുള്ളിൽ തീരണം. ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ തിങ്സ് യു നോ. യെസ്. എൻ്റെ ഡിസ്കോഡ് നെയിം മാറ്റ്. ഓ അങ്ങനെ മാറ്റാം ബ്രോ. ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബ്രോ എൻ്റെ വി സിയിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട്. മോഡാക്കുമോ ബ്രോ? എക്സ്ക്ലമേഷൻ ടോപ്പ് അവേഴ്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഇടുക, സ്പേസ് ഇല്ലാതെ ടോപ്പ് അവേഴ്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പം അതിലൊരു ലിസ്റ്റ് കാണിക്കും. അതിൽ ടോപ്പ് 5 ബ്രോ വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും മോഡാക്കും. ബ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബ്രോനെ മോഡാക്കും. അതെ, അതിൽ ഉണ്ണിയലൻ, ഗൗതം DGA, ഷഹീം അലി, മിസ്റ്റർ ഫ്യൂരി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ? അത് എത്തണം. സ്റ്റുഡിയോ സെക്രട്ടറി മോഡറാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണുന്നത്. ശരിയാക്കണ്ട ഇതാണ്. അതല്ല, ഞാൻ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ട്രീമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരിക്കുകയാണ്, എന്ത് കൊന്നവനെ ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കല്ല. ഓക്കെ, കൊന്നവനെ ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കല്ല. ബട്ട് ഈ സ്ത്രീ എന്തും വിചാരിച്ചാണ് ലൈക്ക് കള്ളും കുടിച്ച് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൻ്റെ അടുത്തൂടെ നടക്കുന്നത്? അത് ട്രെയിനിലേക്ക് വീണാലോ? ലൈക്ക് തഫക്ക്. കള്ള് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുടിക്കണം, ബാറിൽ പോയി കുടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെയും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണം. ഒറ്റയ്ക്ക് കള്ളും കുടിച്ച് ഈ നട്ടപ്പാതിരക്ക് റെയിൽവേ ട്രാക്കിലൂടെ നടക്കുകയാണോ? എനിവേ ലൈക്ക് മേ ബി ലൈക്ക് അവരടിച്ചു വന്നില്ലല്ലോ, അവൾ പോയി ചാവും. പീപ്പിൾ നീഡ്സ് ടു ബി കെയർഫുൾ. നമ്മളുടെ അശ്രദ്ധയാണ് പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, പല ആപത്തിലേക്കും നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. സോ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ബി കെയർഫുൾ. ഓക്കെ. ടോണി ഇന്ന് ഫുള്ള് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് മൂഞ്ചിയ അവസ്ഥ. എന്ത് പറ്റി ഡോറ? ബൈ ദ വേ ഡോറ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. കുറേ ആൾ കണ്ടിട്ട് എന്ത് പറ്റി? എവിടെയായിരുന്നു വർക്ക്? NJ വ്ളോഗ്സ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. ഹായ്, ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. NJ വ്ളോഗ്സ് വെൽക്കം ബ്രോ. ഷുവർ ആയിട്ടും. ലൈക്ക് ഈ പേരെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, സോറി. മുൻപത്തെ പേരെന്തായിരുന്നു? പേര് മാറ്റിയോ? ഇവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളല്ല ആണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണ ആക്റ്റീവായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. യാ, വെൽക്കം ബ്രോ. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Council. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hawked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Geared from Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. ഓക്കെ. NJM തന്നെയാണോ ഇതും? ഓക്കെ NJM, വെൽക്കം മാൻ. Another body and Deirdre Muller's ring.
The Emperor may soon have to come to terms with the fact that he's wearing no clothes. Exactly. Did you get that book of riddles shoved up your ass? Yeah, with your old man paid college tuition for? I think at least she is wearing clothes. Because I don't want to see any naked dead body. Bro, channel ആണ്. Okay, sure bro, sure. എനിക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു കേട്ടോ ബ്രോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ. അത് ചെക്ക്. ആദ്യം ഞാൻ എനിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത് ഒഴിവാക്കണം, എന്ത് ഡിസ്കോഡ് ഒഴിവാക്കണം, നന്നായി വലിക്കും. നോക്കട്ടെ ഡിസ്കോഡും ബ്രൗസറിൻ്റെയും ഇത് നോക്കട്ടെ. ലൈക്ക് ബ്രേവ് സീനാണ്, ഡിസ്കോഡ് സീനാണ്. ഓക്കെ ഇപ്പം സെറ്റ്. One plus 1 equal to 2 into 64, weight 128 into 2 out of. Okay, നല്ലതാ. What are you trying to prove, man? എന്താണ് ഇർഷാദ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഇർഷാദ് ബ്രോ വെൽക്കം. യെസ്, ഇൻസ്റ്റ ഇല്ല. ലൈക്ക് എന്നാൽ നീ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് അയക്കും, ഡിസ്കൗണ്ടിൽ അയക്കും. ഞാൻ എന്താണ് കിടുവിൻ്റെ തല പൊട്ടിയതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് എടുക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ CCTV സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ ഒരു പണ്ടാര പട്ടി ഒളിച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അതുമ്മ പോയി വീണോ? നിനക്ക് നല്ലതാ കേട്ടോ. അത് കിടുവിനെന്ത് പറ്റിയതാ? എടേ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ, ഓരോ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, നല്ല രീതിയിൽ നിന്റെ മനസ്സുഖം. ഒരു ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും, ശരിയാവും. You've got to admit, this is looking hot. Anyone could call it. But if you take it along with all of the other indicators... Hold. Hugo Moeller was identified by the school's ground. He's our guy. Witnesses have fingered the wrong guy before. He ran, for God's sake. And he always maintained he was set up. ഈ ഗെയിം 30 FPS ലോക്കഡാ കേട്ടോ. ലൈക്ക് നമുക്ക് അതിന് മുകളിലേക്ക് FPS കിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് റെഡ് ഡെഡ് ഓൺലൈൻ. ഇവിടെ നല്ല വീഴ്ച വീണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. എന്റെ ഡോറാ എടാ വൈഡാ. യു ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ. നീ മര്യാദയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നടക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ. Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. I'm gonna get something for this pledge. Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50. Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. Why I cannot use exclamation points? Exclamation points ഒന്നും അടിക്കാമല്ലോ, എല്ലാവർക്കും അടിക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. ഫിസിക്സ്, ബയോളജി, മാത്സ്, കെമിസ്ട്രി 1 hour എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വെറുതെ ഇരിക്കും. അത് സബ്ജക്ട്സ് ഒരു 5 minute കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. നല്ലതാ. ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പേഴ്സൺ. എക്സ്ക്ലമേഷൻ ടോയിൻസ് എന്നാണ് ബ്രോ അടിച്ചത്, പോയിന്റ്സ് എന്നല്ല. What's this mark here? Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Thanks for the tip. Does this mark mean anything? Hallmark. Gives you an idea of the quality.
22 karat tangam. What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build, dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. We'll be in touch, Mr. Bremner. But only CMT points no. Bro, toys നോക്കി അടിച്ചത്. It's points. Oh. We have a problem. We could have the local troopers check out the Tulare County address. The address is bogus. Perp is having fun with us. Guy's been... അവൻ്റെ തലയിൽ ഓർക്കിഡ് തൂക്കിയിട്ട മരക്കൊമ്പിൻ്റെ പോയിന്റഡ് എഡ്ജിൽ ഇടിച്ചു പൊളിഞ്ഞു പോയി തോന്നുന്നു. എന്താണ് തൂണുമേ തൂണുമേ കറങ്ങിയതാ. അവനെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് സ്റ്റൂള് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുമേ ചവിട്ടി കറങ്ങി. എടെ ചെറിയ കൊച്ചല്ലേ, ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ, അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. ഈവൻ ലൈക്ക് വലിയ നീ പോയി കോൺക്രീറ്റിലോ എവിടെയൊക്കെ പോയി വീണു, പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുക. ലൈക്ക് എനിക്ക് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പറ്റുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം ഒതുക്കാം. സോ എനിക്ക് അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നോ കാണ്ട്. സോ ശ്രദ്ധിക്കുക. എനിക്കതേ പറയാൻ പറ്റൂ. അവിടെയുള്ള നിങ്ങളെ എനിക്ക് നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെയുള്ള നിങ്ങളെ എനിക്ക് കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നിങ്ങൾ തന്നെ കെയർ ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ ബി സേഫ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ എനിക്കെന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ സങ്കടമാവുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അത് അവർക്ക് സങ്കടമാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കെയർഫുള്ളായി നടക്കും. ലൈക്ക് ദാറ്റ് നിങ്ങളും. ഓക്കെ, പ്ലീസ്, ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ. ഷഹീം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഷഹീം ബ്രോ വെൽക്കം. ഷഹീം ബ്രോനോടും എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ്. ഡോറ, എൻജോയം, ഗൗതം, നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവരോടും ബി കെയർഫുൾ. ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അപ്പൂസൊക്കെ കൈയൊടിഞ്ഞിരിക്കുക. അവനോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ. ആൻഡ് ഒരിക്കലൂടെ പറയുകയാണ്, ഈ ഗെയിം 30 FPS ലോക്ക്ഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റീം ഓൾറെഡി ലോക്ക്ഡ് ഇറ്റ് ഓൺ 30 FPS. സോ വി കാൺ ഡു മച്ച്. റെഡ് ഡെഡ് ഓൺലൈനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. റോക്ക് സ്റ്റാറിന് ചില ഗെയിംസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. റെഡ് ഡെഡ് ഓൺലൈനും 30 FPS ലോക്ക്ഡ് ആണ്. എനിക്ക് ഇനി AMDയുടെ ആണോ എന്നറിയില്ല. ബട്ട് ഈ ഗെയിം ആ റെഡ് ഡെഡ് ഓൺലൈൻ്റെ AMD CPU യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് ഐ ഗസ്. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും 30 FPS ലോക്ക്ഡ് അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് ഈ ഗെയിം എല്ലെനോർ ഇത് എല്ലാവർക്കും 30 FPS ലോക്ക്ഡാണ്. എല്ലെനോർ 30 FPS ലോക്ക്ഡാണ്. There's also the guy who pawned these rings. How do you figure that? Percy Bysshe Shelley wrote the poem that came with the Dahlia letter. The Dahlia letters are genuine. The man who killed him has been destroyed. They have also killed RedGear GRIM. And how do we prove that? No. Skipper ain't gonna like this one. We're gonna have to rely on this guy tripping up on his own humanity. Calling all cars, citizen reports. Officer needs help. Shots fired. Officer down. 6th Street and Lindley Place. 6th Street and Lindley Place. Unit to handle. Code 3 identified. ഇതിൽ കാർ ഓടിച്ച് നടക്കാൻ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഇതിലെ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആയിരുന്നു മാഫിയയിലൊക്കെ ഉള്ളതെങ്കിൽ സീനായനെ.
ഒരു ഓലക്കീറും വെള്ള തുണി എടുത്ത നോക്കട്ടെ എടുത്ത എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം കാലടിച്ച് പോയി ടോടി രാവിലെയാണ് സീൻ. ഇനി ഒരു പെട്ടി ഓട്ടോ വാങ്ങിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക യാത്ര ചെയ്യാൻ. എനിക്ക് ഇപ്പം വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ലേ, തൽക്കാലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡോറ. എനിക്ക് ഡോറേൻ്റെ അല്ല, ഡോറ പിന്നെയും സഹിക്കും. ദിസ് മച്ച് ഏജ് ആൻഡ് ആ ഒരു ബോൺ ഡെൻസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് ചെറുതിൻ്റെ കാര്യമോ, ചെറുതല്ലേ, അതിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ചു എനിക്ക്. ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. Please take care of yourself and your loving ones. Okay? Yeah. You boys ready? Follow me. I don't know about you, but I feel more comfortable with the siren on. What do you think? We should keep this development in the ring under our hat until we figure it out. We're all on the same team, Rusty. Chain of command, Phil. Skipper will decide who needs it. Oh. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy, Jameson, stuck around. Jameson found the body? Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shutting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have, sir. Thank you. You can go now. Wait, that's so... What the fuck? That man lying on the dead body? Huh? Me going now. Pinna varam. Yeah, Shahi bro. Poittu Shahi bro. Poittu. Yes. അവൻ ഫുൾ ഫൺ ആൻഡ് ജോളി ആയിരുന്നു. ആ ടൈമിൽ മാത്രം കരഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റിച്ചല്ല, ഇപ്പോൾ സ്റ്റേപ്പർ പോലത്തെ ഒരു ഐറ്റമാണ്. അത് അടിച്ചപ്പോൾ പോലും കരഞ്ഞില്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ മനസ്സിലായി, ലൈക്ക് ഗുഡ്. ഐ മീൻ അങ്ങനെയല്ല, അവനത് വേദനയൊന്നും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. മേ ബി ഗുഡ്. ഹോപ്പ് ഹി വിൽ ഗെറ്റ് ഓക്കെ സൂൺ. Another missing ring. Certainly seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Smell. Very good. There is the usual evacuation smell, but it appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. Well, the autopsy will tell, but I would assume that she was inebriated. Can you be more exact about the time of death? No later than 2 a.m. The state the body was in, a 1 or 2 hour window is the best I can do. Oof. She's raped, I guess. Like after killing, like that's so. Oof. Madia, welcome to stream da. Welcome man. ഇതല്ല എനിക്ക് വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് വയറിലെന്തോ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ടേക്ക് കെയർ ഡോറ, യുനോ. എടാ മടിയ, ഷീസ് ഡെഡ് മാൻ. St. David Street, Connecticut. Here Evelyn. I hope that this letter finds you in a better way than when we last but okay. Big chance were exchanged. You had taken too much liquor and we both know
what that makes you become. But I am not writing to harass and accuse. I'm writing to apologize. I was heartbroken seeing that Someone was trying to get her to come home. what had become of my little girl and what she is going to herself. You are destroying your body and your soul with liquor, Evelyn, and it is a hard risk for me to watch them. You can imagine. But only God Almighty above us has the right to judge, and so I beg your forgiveness. I've been in contact with a sanitarium here in Connecticut on your behalf. They say your condition is an illness, Evelyn, and that it can be treated. You only need to check yourself in. Will not. This is the rest. We could go over to the lot and see what they know about her. That's going to be difficult, Paul. Keystone Studio lot closed back in 41. We'll see. Venom Lab, welcome to stream, bro. Welcome. Yes. Maybe someone at Mentions will remember her. Okay. We are getting close. This was a Taylor undo. This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. ഞാൻ ലൈവാണ്, എൻ്റെ വായിന്ന് വല്ലതും വരും. Miss Marvel. What are you thinking, Ray? The city keeps tossing us dead bodies. We're just running to catch up. Doesn't appear to be connected. This is a game. This is Rockstar Games in the LNR game. One of my favorite. One of my most favorite. Hasn't given me anything to go on. The witnesses, Detective. They have the information you're after. Detective Phelps, LAPD homicide. John Ferdinand Jameson. We need you to answer some questions, John. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? You sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. I was kissing her. It's not against the law. Shut up. There's no law against it. Like a man. Turn out your pockets, Ferdinand. Oh, Charlie. Classic Carmine. Is this yours, Ferdinand? No. I found it near her purse. I thought she could use some lipstick. Rusty, stop. Don't hit him. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. You found the body? Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Like, what the fuck? Why should she kiss her? Why didn't you report the body, Jameson? Do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I can tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Clyde, you get this sack of shit into a cell. I'll deal with him later. Sure, Rusty. Like, what the heck, dude? Like, he kissed a dead body and still arguing
he hadn't done anything bad or anything against his will. That's bullshit. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need an address on Levine's Liquor, closest store to the Santa Fe Avenue rail yard if possible. Just a moment, Detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Thanks. ഇന്ന് മൈക്രോൺ ലൈവ് ഉണ്ടാവോ? നൈറ്റ് ഉണ്ട് ബ്രോ, നൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഡെയിലി വ്യൂകളൊക്കെ പൂട്ടി വളരെ കഷ്ടത്തിലിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, സൈക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ശരിയെന്നാ, നല്ലതാ. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എത്രാമത്തെ കോമിക്സ് സിംബോളിക് ഹൾക്കിലെ ടോപ്പ് ഐറ്റം അത് MCU വരാൻ പോകുന്നത്. ഓ ശരിയെന്നാ. MCU എനിക്കൊരു കാര്യം പറ്റേ, ഇങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ബി മാർവൽ മൂവീസ് കാണുന്ന പരിപാടി ഞാൻ നിർത്തും. മൂവീസ് സീരീസും കാണുന്ന പരിപാടി. What the fuck they did to Miss Marvel? Why are they like becoming so gynocentric? Marvel. Wouldn't park there if I were you. Equality എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. Let's visit the bar now. Crime scene എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇനി. ഡോറ നമുക്ക് സംസാരിക്കണം, കുറെ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ബിസിയാ ഡോറ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് യു? ഐ തിങ്ക് യു ആൾസോ ബിസി. നീ ഫ്രീ ആവുമ്പോൾ പറ കേട്ടോ. Read that those goddamn Chinese want to sell the relief food that we're sending them? Yeah, I read about that. People are starving. They can't do that. Want to sell the food to fund the civil war against the communists. Really? Guess that's okay then. Armies can't fight without food. Spend all your money on weapons, but you still have to have the will to fight. Fortunately, the Reds will win in China. Watch your mouth. You know what you're saying? The people of this country overthrew a king. You think the Chinese will balk at an emperor if they are starving? All units in the vicinity in any Century unit. 211 is shots fired, 410 South Flower Street. Units that can handle code 3 identify. Devesh KR, welcome to stream bro. Welcome. എടാ ഡോറ, നീ ലൈക്ക് ഡിസ്കോഡിൽ എനിക്ക് നിന്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ താട്ടോ. ഓക്കെ. If it was a story of a fangirl and ആൾക്ക് വല്ല ഷീൽഡിലോ സ്റ്റാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസിലോ വല്ല ആളായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു തന്നെ. അല്ല, കമല അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, കമലയുടെ സ്റ്റോറി വേറെയാണല്ലോ. അത് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് റിയലി ബുൾഷിറ്റ്. കമല ഒരു ഇൻഹ്യൂമൺ അറിയാലോ.
ആൻഡ് ഇവിടെ എന്തുവാ ചെയ്തത്? നെഗമെൻസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഹർ. നോ, അതിനായിട്ടില്ല. ഇതിനായി കിടക്കുക, മെസ്സേജ് വരുന്നില്ല, സിംസോ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാൽ തന്നെ അത് 1 hour കഴിഞ്ഞും ഐ എം ട്രൈങ്, ചിലപ്പോൾ സെറ്റാവും. വാട്സാപ്പ് ഓക്കെ. അങ്ങനെ എന്തായാലും എനിക്ക് നമ്പർ അയച്ചാൽ മതി. അതിൽ യുനോ കോൾ ചെയ്യാൻ വല്ല ആവശ്യവും വന്നാൽ യുനോ ഡിസ്കോഡ് ഈസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് യുനോ യാ. ടേക്ക് കെയർ കേട്ടോ ഡോറ. Drink, fellas. Phelps, Galloway, homicide. We need to ask you some questions concerning Evelyn Summers. I'm Walter Mensch. Evelyn Summers? What is it now? You knew Evelyn? As well as I wanted to know Evelyn. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask her out. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Did you see Evelyn last night? No. I was at home. Writing. We'll see. Do you want to get dragged into this, McCaffrey? Do you want us to get interested in you? She hung out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together. How well do you know James Tiernan? I know he works some kind of plebeian job at Rawlings Bowling Alley. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Graham. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. Skirmishes, okay. How about murder, McCaffrey? You ever been involved in a murder before? If I'm carrying the mark of Cain, you're gonna need something to prove it. Pain. Two ഞെക്കണേ 3 ഞെക്കിപ്പോയി. You're free to speak to the regulars. Just don't shake them too hard. What's your name? Grosvenor McCaffrey. Mind if I ask you some questions, Mr. McCaffrey? I'm just a starving writer, detective. What do you want to ask about? Evelyn Summers, and why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Did you see Evelyn last night? No. I was at home. Writing. Do you want to get dragged into this, McCaffrey? Do you want us to get interested in you? She hung out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together. മുഹമ്മദ് അലിയാണോ അത് അവിടെ I കണ്ടിരുന്നത്? know he works some kind of plebeian job at Rawlings Bowling Alley. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Graham. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Do you have a criminal record, Mr. McCaffrey? Nothing serious. I've had a few skirmishes. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Industrial disputes.
Strikes. Workers' rights. That kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Thank you for the information, Mr. McCaffrey. Okay, ഇവിടെ ഇനിയും പരിപാടി ഉണ്ട്. You a friend of Evelyn Summers? Who's asking? Very cute. You know who's asking. I know my rights. You don't have any. Answer the question. Evelyn mooches for drinks. I don't have any time for that. Was that so hard? Keep writing me, copper. Something else in bar. Regulars might have something else to tell you, but I don't. At the moment, all I want to do is talk to the bottom of my glass. മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി. Something is missing. One more time, pal, I'll break your fucking jaw. Something is missing here. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ലാസ്റ്റ് വരാം, ആവശ്യമുണ്ടെ വരാം. ഇപ്പോൾ കുറേ ഐഡിയാസ് ഉണ്ട് മനസ്സിൽ. ഒരു സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് വേണം, ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡ് മൈ വയലിൻ കവേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഫണ്ട്സൊക്കെ സെറ്റാക്കണം. ഒരു പി സെറ്റപ്പിനേക്കാൾ എമൗണ്ട് ആകോടൊക്കെ മ്യൂസിക്കൽ ഐറ്റംസിനൊക്കെ പ്രൈസസ്. എനിക്കറിയാം, എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനുണ്ട് ഒരു മ്യൂസിക്കൽ സെറ്റപ്പ് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ. A good quality AKG, the acoustic coil pickup. 13K size of linear mic. Okay. India tax is going within nuts. അവൻ എന്തോ ചെയ്തില്ല, അവൻ എങ്ങനെ എടുത്തത് എനിക്കൊരു ഓർമ്മയില്ല. അവൻ ലൈക്ക് ഒരു കീബോർഡ് സെറ്റാക്കി, ഐ മീൻ പിയാനോ പോലെ തന്നെയുള്ള വലിയൊരു കീബോർഡ്. ദെൻ അവൻ മെയിൻലി ഫ്ലൂട്ടിസ്റ്റാണ്. റൂമൊക്കെ എന്താ പറയുക, AC ആക്കി. ദെൻ സ്റ്റുഡിയോ സെറ്റപ്പ് തന്നെ, ലൈക്ക് നിലത്തും ഒക്കെ ചുമരിലൊക്കെ മാറ്റ് ഇട്ട് ലൈക്ക് എക്കോ അടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. ഞാൻ പിന്നെ പോകുമ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ നല്ലോണം പൈസ പൊട്ടിച്ചതിന് 5 lakhs സംതിങ് എന്തോ ആയി മൊത്തം. അവൻ്റെ കീബോർഡിന് തന്നെ ലൈക്ക് 75K സംതിങ് എന്തോ ആയി. What did you make of McCaffrey?
There'll come a day, and it's coming very soon. We'll run him and the rest of his pinko buddies out of Los Angeles. Amanda's a suspect. എടാ വണ്ടി ഓടിക്കണം, ലൈക്ക് ചുമ്മാ നിർത്താനുള്ളതല്ല. What can I do for you? LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? You knew Evelyn Summers, Mr. Robbins. Yes, I knew Evelyn. I was a good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. You got some fine stock here, Mr. Robbins. Now, you let us take some from the road, this case might get solved a lot quicker. He's joking, Mr. Robbins. She kept a bed here, but I probably shouldn't have let her. An alcoholic in a liquor store. That was never going to work out, was it? We'll take a look around. Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The only stupid thing about her was her need to drink. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. She wasn't always such a loner. ഇതിലെ BGMs and all നല്ല സീനാണ്. She had a child. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Rollins bowling alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Okay. And her life is like this now. Was like this. In background, yeah, Nandu bro, welcome Nandu bro. Sure Nandu bro. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit? To pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Any idea where the money came from? She didn't mention it, but she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? Not many people will be sad she's gone. I'll be one of the few.
That's true. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. I got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her stay here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. To be honest, you have to have a good reason to want to get back on. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എവലിനും അവരുടെ അമ്മയാണ് മറ്റേത്. എവലിനും മോളും അല്ല, പഴയ പിക്ക. Okay, what's up Tony? Abhay, welcome to stream man. Doing great. കീബോർഡിന് അത്ര പൊട്ടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ മിഡി കീബോർഡ്സിൻ്റെ ടൈമല്ലേ. എനിക്ക് മെയിനായിട്ട് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഓഡിയോ ഇൻ്റർഫേസ്, ഒരു ന്യൂ ഇലക്ട്രിക് വയലിൻ, മാർഷലിൻ്റെ 4 സ്പീക്കർ, അത്രയൊക്കെ. അവന് ലൈക്ക് കീബോർഡ്സ് ആണ് ഇഷ്ടം. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ Do you know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. True, I guess. Oh, damn. It's not true. We're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. We'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. സാഡ് ഗേൾ. ട്രോളിങ്സ് ബൗളിംഗ് അലയിൽ പോയി നമുക്ക് അവിടുന്ന് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാം. വി നീഡ് മോർ ക്ലൂസ്. ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വേണ്ട, യു നോ, ടു ഫൈൻഡ് ദ ഗൈ. ഹേ PNX ജൂഹി, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. പിന്നെ പറയൂ, എന്താ പരിപാടി? ഹൗസ് യുവർ ഡേ? Oh. 11 King, enter out. Let's not keep the man waiting, Phelps. സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. ഫൈൻ, ഹൗ ആർ യു? ഐ ആം സോ ഹാപ്പി. ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ആകെ ഒരു സമയം കിട്ടത്തില്ല എനിക്ക് ഡേയിൽ. 24 hours പോരാ, ആ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. ഇതല്ല വഴി. If we survive this, it's going to be a miracle. എനിക്ക് നിന്റെ എക്സാംസ് ഒക്കെ അല്ലേ ഇപ്പം? അല്ലേ, പഠിക്കാം കേട്ടോ. യെസ്, നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബാറിലേക്കോ എവിടെയായിരുന്നു, ബോളിംഗ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അർജൻറ്റ് കോൾ വന്നതാണ്. സോ നമ്മളിപ്പം തിരിച്ച് സെൻട്രൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ എന്താ സംഭവം എന്നറിയില്ല. ഐ തിങ്ക് ദ സസ്പെക്ട് ലൈക്ക് യു നോ ദാറ്റ് ഗായ് അവനാണ് കാരണം തോന്നുന്നു. ഹേ നിസാജ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. കേസ് വല്ലതുണ്ടോ ഡിറ്റക്റ്റീവ് സാർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നിസാജ് ബ്രോ സീനാണ് ഇവിടെ. എന്താ പറയുക, ഒരു മേർഡറാണ്, ഹോമിസൈഡ് സീനാണ്. ആൻഡ് ബിയേഡ് കുറേ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതിനൊക്കെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്തോറും ഇറ്റ്സ് ബിക്കമിങ് ബിയേഡ് ആൻഡ് ബിയേഡ്. ബേസ് ലെപ്പേർഡ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. പ്രൊസസ്സർ ഇൻറ്റൽ Pentium, CPU എന്നാൽ 2020 GT5 വർക്കാവും.
ബ്രോ GT5ൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വേണം. ഓക്കെ, യു നീഡ്. ദെൻ ഒരു 8GB RAM മിനിമം വേണം. ദെൻ പ്രൊസസ്സർ ഒരു പറ്റിയെങ്കിൽ ഒരു 4 Core 8 Thread മിനിമം, അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഈ ഇൻ്റൽ പെൻറ്റിയം ആർ ഇത് ഏത് ജനറേഷനാണ്? ഏത് ജെന്നാണ്? യാ കമ്മിങ് റസ്റ്റി. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ ബ്രോ. ലൈക്ക് ടാസ്ക് മാനേജർ എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഡീറ്റെയിൽസ്. ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി. ഡിസ്കോഡിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി. നോക്കട്ടെ ബ്രോ. ആൻഡ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married. Yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And follow up on Evelyn Summers. I want daily reports. So Beast Leopard obviously work ആവുന്നില്ല ബ്രോ. ബ്രോ ആദ്യം I can show you something. Will show you something. എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ. സോ ആദ്യം ടാസ്ക് ബാറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ടാസ്ക് മാനേജർ എടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൽ പെർഫോമൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ബ്രോയുടെ CPU കാണിക്കുക. എൻ്റേത് ഇപ്പം Ryzen 5 3400G ആണ് വിത്ത് റേഡിയോൺ വേഗ ഗ്രാഫിക്സ്. മെമ്മറി അവിടെ റാമിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും, ഡിസ്ക് അതിൻ്റെ ലൈക്ക് SSDൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും, GPU അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഉണ്ടാവും. സോ ഇത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ബ്രോയുടെ CPU ഏതാണ്, GPU ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏതാണ്, ഞാൻ റാം മെമ്മറിയാണ് റാം എത്ര GB ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ. എൻ്റെ 3000 MHz ആണ്, 2933 കിട്ടും. യാ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ബെറ്റർ. ബീസ്റ്റ് ലെപ്പേർഡ്. ഓക്കെ ബ്രോ, അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ബ്രോ. ഓക്കെ, യാ. One second. What will you choose? 5 lakh gaming PC, one of the best, or all games in the world? I'll choose definitely 5 lakh gaming PC. Like you can't sell any of this എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഗെയിംസും എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ഗെയിം PC ഇല്ലെങ്കിലോ, വാങ്ങാൻ പൈസ ഇല്ലെങ്കിലോ. So of course I will take the 5 lakh gaming PC. Then I'll just buy the games what I want, easy, without thinking. ലൈക്ക് എനിക്ക് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് റബിഷ്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഞാൻ എടുക്കും. യാ, യാ ലൈക്ക് അതാണ് എന്താ പറയുക, ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ഐ തിങ്ക് ഐ കുഡ് ഡു. ഇൻ സെക്കൻഡ്.
1 second. Urgent call ചെയ്യാനുണ്ട്. That's the thing. Alberto X, welcome bro. Second option is like getting a gun but you can't fire it. Alberto bro, അത് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, CID യൂസേ പറയുന്നില്ല. തോക്ക് തരാം ബട്ട് വെടിവെക്കരുത്. പിന്നെ എന്തിനാ സാർ തോക്ക്? ബ്രോ എനിക്കൊരു അർജൻറ്റ് കോൾ ചെയ്യാണ്ട്. നമ്മുടെ മോണിറ്ററിലെ MSIയുടെ മോണിറ്ററിൻ്റെ അത് അവരൊന്ന് വിളിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. ഇതുവരെ എനിക്ക് എത്തിച്ചു തന്നിട്ടില്ല. RMA റെഡി ഫോർ ദ കളക്ഷൻ പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവർ ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു നോക്കുമ്പം അവർ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പം ഇന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഒന്ന് വേഗം പോയി വിളിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, 2 minutes ബി ബാക്ക്. ഓക്കെ, യാ. ചാറ്റിൽ ഗൗതം ഒന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കണം കേട്ടോ. ആരെയും വന്നാൽ ഞാൻ 2 minute കൊണ്ട് വരുമെന്ന് പറയണേ. യെസ് ആൽബർട്ടോ ബ്രോ ബി ഹിയർ. ഞാൻ വരാം. ഓക്കെ, യെസ്.
ഗായ്സ് ഐ ആം ബാക്ക്. സോ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം വിളിച്ചു, അവർ കോൾ എടുത്തു. അവർ പറയുന്നത് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ്. മാർച്ച് 3 എനിക്ക് ഇമെയിൽ വന്നതാണ്, അത് RMA is ready for collection എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയിട്ട് 17th ഡിസ്പാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. ഇന്നിപ്പോൾ 18th. സോ അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു മൺഡേ, ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ നാളെ വരാം, ഇല്ലെങ്കിൽ മൺഡേ എന്ന്. സോ മൺഡേ എന്നെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, എനിക്കിപ്പം ലൈക്ക് GPU ആയാലും മദർബോർഡ് ആയാലും മോണിറ്റർ ആയാലും എനിക്ക് പറ്റുന്ന എല്ലാം MSIയുടെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ, എനിക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമാണ് MSI. ലൈക്ക് സംതിങ് ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, ബട്ട് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് MSI ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു, കേരളത്തിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് MSI എടുക്കാതിരിക്കുക. കോസ് സർവീസ് അവസ്ഥയാണ്. സർവീസ് ഡൽഹി പോകണം. ഓക്കെ, ഇത് ഇവിടുന്ന് ഡൽഹിക്ക് അയച്ചാൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം. എൻ്റെ മോണിറ്റർ എപ്പോഴാണ് പോയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ഡൺ എ സ്ട്രീം, ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. I think വാൽഹല്ലൊക്കെ ഞാൻ ഈ വലിയ മോണിറ്റർ തന്നെ കളിച്ചു. സോ അതിന് മുൻപാ. ഇറ്റ്സ് ബീൻ 2 months സംതിങ് ഡേ. യാ ഇറ്റ്സ് ബീൻ 2 months. എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. യാ, സോ ഞാനിവിടെ തിരിച്ചെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡോറ, ഗൗതം, ആൽബർട്ട് ബ്രോ, ലൈക്ക് 3 ആൾക്കാർക്കും താങ്ക് യു. മേ ബി ലൈക്ക് മോഡിങ് മൈ ഓൾഡ് ലാപ്പ്. നീ ഒരു സംഭവം, സത്യം പറയട്ടെ ഡോറ, റെസ്പെക്ട്. പൊങ്ങണ്ട കേട്ടോ. Get an address from McCaffrey. He'll have blown the bar. I'll meet you outside. You wait. 5 years from now, all our jobs will be done by robots. I don't need this. I swear, this town's going straight to hell. You don't see that every day. This guy was willing to rat his own mother after I sweated him. There's more work to do here, Phelps. Leave me be. Okay. I survived the war for this? Me at the grand jury. Case is thrown out. He's a waste of the police force. Good-looking boy like that should go into politics. I don't want no part of it. If the captain finds out, we're dead. എനിക്ക് കോളിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ട് വീഡിയോ, അത് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. I want to make a homicide. I mean, you know you made it if you got that down.
is cheap. Try hiring a lawyer. Let me guess. Operator, give me Okay, our ഇതാ. Putting you through now. I swear, Phelps, this town is going 1247. straight to hell. How can I help, Detective? I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor McCaffrey. Apartment 6, 126 Yale Street, between Ord and Alpine. Thanks for your help. Good. Good. Read my chat at 5:40. എനിക്കിവിടെ ഡേറ്റ് ഒന്നും കാണിച്ച ടൈം ഒന്നും കാണിക്കില്ലടേ. ഇതോ എനിക്കൊരു PC റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം റിക്വയർമെൻറ്റ് 32GB RAM, 32GB എക്സ്പാൻഡഡ് സ്ലോട്ട് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഗ്രേഡിംഗ്, RTX 3050 or above, മിനിമം Intel 5 പ്രോസസർ. ഇപ്പോഴോ DGA ലൈക്ക് DME. ഓക്കെ, ലൈവിലല്ല, നമുക്ക് ലേറ്റർ DMൽ. ജെഫറിൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ജെഫറിൻ ബ്രോ വെൽക്കം. രമണ വെൽക്കം മാൻ, വെൽക്കം. ശരി, എങ്ങനെ പോയാൽ മീൻ ഓൾഡ് ഡേയ്സ് ആദ്യം പഠിപ്പി, പിന്നെ ഓവർ പഠിക്കാണ്ട് ഒരു നോർമൽ ലെവൽ പോയപ്പോൾ കണ്ണാപ്പി, പിന്നെ +1 ഒക്കെ എത്തിയപ്പോൾ കാട്ടുകോഴി. അതിന് മാത്രം ഒരു കുറവില്ല. എന്നോട് പലന്ന് മാൻ, യുവർ ഓസം, സീരിയസ്ലി യു ആർ. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇനിയും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. Something Exactly still the here. papers solved that big case. Did you read about the woman who stabbed her husband and pushed him in front of the car? അതെ, Got the car. ആ കേസ് തെളിയിച്ച് ഞാനാണ് മുനുസ്. അവിടെ കിടന്നു. Mouthpiece from script off me at grand jury. Now the DA wants me. Let's call Madi. Let me pose a Sure. question. Depends. What's it got to do with? ഡോറ ഒരു പാവം Would it കോഴിയാണ്. bother you to put the wrong person away? Depends. On what? On whether anyone except the poor son of a bitch in the slammer ever found out. Just go easy, Phelps. ശരിയാക്കാം. ടോണി 2013 GTX X Titan is god-like performance till 2022, but price is, you know, Titan cards, it's not meant for gaming, you know. Athena. രമണ പറടാ. ബൗളിംഗ്. Hello, Rusty. Two on your usual lane? I'm Detective Phelps. Homicide. You must be new. What's your shoe size? This is business for us. You got a guy who works here by the name of Tiernan? Sure we do. He's a pin setter. Clears the jams, works the gutters. Go right in. He'll be hopping around the lanes toward the back. He's
a nice boy. Thanks, man. Let's go get him. Down the left side of the alley. What is that special of the day? Running. The women don't find you handsome? You should at least find you. You're a real asshole. You know going to church doesn't make you a Christian any more than staying in the garage makes you a Christian. ഇവരൊന്നല്ല എവിടെയാ പിന്നുള്ളത് This guy? That's that cop. Seems like a decent guy. Where's that goddamn waitress? Oh, if I can afford that. ഇവിടെ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. നൈസ് ബോയ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ മൊത്തം കളവന്മാരാണല്ലോ. ഇതിനുള്ളിൽ വല്ലതാണോ? ഇത് പുറത്തേക്കാ പോകുന്നത്. I don't know. Hey, Cole, let's get moving. Yeah, sorry guys, ഒരു urgent call ആയിരുന്നു. Yeah. ഒരു അമ്മൂമ്മല്ലേ ബോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ പ്രായത്തിന് ഇവരൊക്കെ ബോയ്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ട്രൂ. ഇതിൽ പിന്നെ ആരാണ് ആള്? ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാന്നാ പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ലല്ലോ. Where's that goddamn waitress? Well, the kid is in back. He is? Let's pick him up. The kid is in back somewhere. Let's pick him up. Kid is in back somewhere. So ബാക്കിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? അവിടെ ഡോറുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. ചുമ്മാതല്ല. Tiernan, LAPD. It's running.
ഏതോ കാർ എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ പോകുന്ന ആകെ എന്തോ പോലെ. Get after him. We might go faster if we weren't carrying the extra weight. These are flashy cars to be parked outside a bowling alley. The lanes attract a fast-living individual with money to burn. Or a middle-aged individual with the need to feel virile. Dora. Like, ഇത് കാണണ്ടെന്നാല്. At least we've got a suspect. Why do they always run? I'm sure we've got the wrong person in more than one of these homicides, but they always seem to land. Well, rest എടുക്ക് Dora. These are not airtight by any means. Help! You gotta get me closer. If this isn't the killer, we can at least get him for reckless endangerment. That's unless he runs into a wall and saves us all the trouble. Keep it steady and I'll try to bust his tires. Hit him, Cole. Spit him out. Hit it. Clean this asshole off the road. That is the end of that. About fucking time. Whip that guy. Give it up, LAPD. കാറിൽ കൂടി പൊളിച്ചടക്കി നമ്മള്. അല്ല, the guy is a boy. ഒരു ചെറിയ പയ്യന്തിനെ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു കാട്ടുകയുണ്ട്, സേയുണ്ട്, അവനൊക്കെ കോഴി നല്ല വിളിക്കണ്ടേ. അവനൊക്കെയാണ് സാമൂഹിക വിരുദ്ധൻ. ഏകദേശം ഒരു നല്ല PC ഉണ്ടാകാൻ എത്രയാകുന്നു? ഇപ്പം 1 lakhന്റെ മുകളിലാവും. ലൈക്ക് അത്യാവശ്യം എല്ലാ ഗെയിമും നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കണമെങ്കിൽ 1 lakhന്റെ മുകളിൽ ഉറപ്പാണ്, ഫോർ ഷുവർ. അല്ല ടോണി, ആ പെയിൻ കില്ലർ പോലത്തെ ഒരു ഐറ്റം ട്രിപ്പ് ഇട്ടു, അതിൻ്റെ എന്താണെന്ന് അവസ്ഥ. യാക്ക് മര്യാദക്ക് നടന്നൂടെ? ചുമ്മാ തൽക്കാലം ഛർദ്ദിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഛർദ്ദിച്ചോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഛർദ്ദിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് സംടൈംസ്, യുനോ. സോ DG എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, DG ആയിട്ടോ എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഇപ്പം ഒരാളുമായിട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ആയി നിൽക്കുമ്പം മറ്റൊരു ഗേളിനെ വായി നോക്കുന്നത്, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ബിക്കോസ് if you are committed with someone, then you should be loyal, you know. ഇത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ദി സ്പെക്സ് ഐ ടോൾഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 1.5 lakh ഒക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോകും. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ കുറയുമായിരിക്കാം. താഴെ കൂടി പോകാം.
ഇവിടെയാണ്. Hello Tony, good evening. Hey Sid, man. Welcome to the stream. Good evening, man. എല്ലാവർക്കും good evening. McCaffrey is in apartment 6. Okay. Dead silent. First floor la. Okay, 5 and 6 apart. Doesn't look like anybody's home. Double shave. Means there's nobody to let us in. Do the honors, Phelps. I don't think this is going to help us. Last question. Probably nothing. Huh? So he is the guy. Our road and He said he was at home. He said he didn't know her. And we have the book. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Drunk and in command of a carrier pigeon. Surely we can write him up for that. A citation at least. ജാതി അവനാണ് വിപ്ലവകാരി. Seems like a decent guy. അവനാ ഡീസന്റാ. Order the McCaffrey, sit down and we'll talk. I'll go get our wheels. They order the Hunter McCaffrey, stay and fight the good fight. തോക്ക് എവിടെ പോയി? Give it up, LAPD. Shoot the creep! ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വായിക്കാം കേട്ടോ. McCaffrey, you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Yes. We need to get downtown and wrap this thing up. It's got to be McCaffrey. Unless Tyranny set him up.
എല്ലാ സ്ഥലത്തുള്ളയും ക്ലൂസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തു. Only Central Police Station. തിരിച്ചവിടെ എത്തി. Conclusion. That's it. How do you know that McCaffrey didn't do the dog? We have a list of over 200 suspects. His name was never on it. If you think the list is exhaustive, Rusty, who am I to argue? Listen, let's just work the case at hand, shall we? Then we can sit down and put all the puzzle pieces together at a later date. I'll hold you to that. Chat എന്താ പറഞ്ഞ 32 free slots for future upgrading. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 4 സ്ലോട്ട് വേണം. 2 16 കേട്ടോ. 2 16 ഇടാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ 2 ലാഖിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നൈസ് പി സി സെറ്റ് ചെയ്യാം. ബട്ട് അത് നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 2 ലാഖിലൊക്കെ മുൻപ് ബീസ്റ്റ് പി സി സെറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. ക്ലാസ്സിലെ ചേട്ടന്മാർക്ക് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹൗസ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അവർക്കുള്ള ചിലവ് ഒപ്പിക്കും. അവരെ സോപ്പിടുന്നു. അതിൻ്റെ ചിലവ് അങ്ങനെ ആണ് വയലിന്ന്. ഹിമാലയനല്ല ഞാൻ. എൻ്റെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഞാൻ നല്ല പോപ്പുലറായിരുന്നു. സോ എൻ്റെ അടുത്ത ചേച്ചിമാർ സീനിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതുവഴി അവരുടെ ഡയറി മിൽക്ക് അങ്ങനെ വല്ലതും കൊടുത്ത് സോപ്പിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒപ്പിക്കും. ഓക്കെ ശരി എന്നാ. നല്ലതാ ഡോറ, നല്ലതാ. ഇറ്റ്സ് മീ ഏബൽ. വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം മാൻ. വെൽക്കം. വല്ല സീനുണ്ടായ ആങ്ങളമാരെ എനിക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. സോ നൈസായിട്ട് ഒതുക്കി ഊരും. പക്ഷെ ആരും ഞാൻ ഒറ്റുകയില്ല. ഡോറ ഡൂയിങ് സോഷ്യൽ തിങ്സ്. നല്ലതാ. RTX 3050 or above needed 2 TB storage. Okay, like that. 16 all 32 but ഒരു 32 ഇപ്പോൾ വെക്കും. 1 free slot for upgrading in future. മാൻ 4 സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും. ഒരു 32 വെക്കരുത്. ഡുവൽ ചാനൽ മിനിമം വേണം. സോ 2 16 വെക്കും. മണ്ടത്തരം ചെയ്യല്ലേ. ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് തന്നെ 32 GB തന്നെ ധാരാളം റാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിനക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 2 16 വെക്ക്. 2 സ്ലോട്ടല്ല 4 സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ 4 സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്. 4 സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും. 2 സ്ലോട്ടൊക്കെ 10 വർഷം മുൻപടാ. 2 സ്ലോട്ടുള്ള ഇപ്പോഴും ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നോക്കിയെടുത്താൽ മതി. 4 സ്ലോട്ടുള്ള മദർബോർഡ് നോക്കിയെടുത്താൽ മതി. മീഡിയം ഗ്രാഫിക്സ് മതിയെങ്കിൽ 2 lakhs ഒന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് 1.5 lakhിൻ്റെ അകത്ത്. അതെ, എന്താ പറയുക, ഗെയിംസ് പക്കയായിട്ട് കളിക്കണമെങ്കിൽ നീ ഇപ്പോൾ പീസ് ബിൽഡിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ. ബിക്കോസ് മുടിഞ്ഞതാണ്. നീ 10th എക്സാംസ് ഒക്കെയാണ് നിനക്കിപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ പി സി ബിൽഡിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട. എനിക്ക് പി സി, എനിക്ക് DC റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണേ. നീ ഈ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ കറക്റ്റ് എനിക്ക് അവിടെ അയക്കും. നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ. കറക്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കിയതാ. കറക്റ്റ് അവനെ പോയി കുത്തി. You sure you can make it stick with one of these suspects, Jim? It's either McCaffrey or Tiernan, sir. I think Jameson's an aberration. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want the confession from one of them. Don't fail me, young folks. I don't care. I don't go in for letting gangsters off scot-free. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? People who run from the police usually have something to hide. Touché, detective. Let's see where this takes us. You told us you barely knew Evelyn Summers. She hung around sometimes. I had very little to do with her. അത് കള്ളനറിയോ? You'll have to do better than that, Governor.
we know about you and Evelyn. Evelyn was a lush and a boring one at that. You can't link her to me. We can. We know that you thought enough of her to loan out your copy of the Metaphysics. I what? I did no such thing. That bitch stole that book from my apartment. The impudent fucking moron. And that made you angry? Angry? I was livid. Looking up at me with that stupid face of hers, begging me to forgive her. Ah. Very good. That's one to you, Detective. Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. He's lying. He's lying. Remember, he's lying. You're lying, McCaffrey. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? You're going to have to do better than that, Detective. It's either going to be you or Tiernan, Grosvenor. Make it stick, Detective. The party has good lawyers. No, like we'll get a chance again. Poor little twist. She was 13 if she was a day. Second room എവിടെയായിരുന്നു? ഇവിടെ. Why did you run, Tiernan? I was the last one to see Evelyn that night. I knew you would think it was me. Can you describe your relationship with Evelyn? I barely knew Evelyn. Doubt. He's lying. Keep lying to me and I'll have you charged and in front of a grand jury before your feet touch the ground. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? How come this is so hard to believe? A man and a woman getting along, liking each other just as friends. Wait, alle, adu ivan alle. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at it once and laughed in her face. And you're saying Evelyn stole it? She wanted something of his. ഈ രണ്ടിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 എപ്പിസോഡ് കേട്ടോ അത് തന്നെ. We either hang this on you or McCaffrey. You better give us something. Well, McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute, but you know, I'm not so sure. You and Evelyn were drinking together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Dude, you're gonna be fucked up. You're lying, Tiernan. You'd been fighting with her. You fought, and I'm not lying! She got up and left, that was it! She left, but she came back. She bought you a quart of whiskey to make it up to you. She told the liquor store owner. You're in deep trouble, buddy. She said she loved me. She wanted to care for me.
She would never stop talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer, McCaffrey was a hero, McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. I kicked her out. She had nowhere to go. Do you own a car, Tiernan? No, I don't. Have access to a lug wrench? Well, we use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Evelyn was missing a ring from her right hand. That's strange. She always wore it. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, present from the prop department in her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Like, the heck? Jolly scene. Mary says he'll sing. എനിക്ക് ഭ്രാന്താവും. ഇവിടെ GP ഓവർക്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഓവർക്ലോക്ക്ഡ് ആണ്. OC എഡിഷൻ ആണ്. അത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഓവർക്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല. വന്ന് എനിക്ക് വലിച്ച് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വന്നു. ഏങ്ങി വലിച്ച് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി വന്നു. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരു 1050 Ti കിട്ടിയിരുന്ന്. അത് എൻ്റെ പഴയ PC ഇരുന്ന് എങ്ങനെയോ അടിച്ചു പോയി. അതിൽ നിന്ന് പുകയൊക്കെ വന്നു. ഷേ അവസ്ഥ. നീ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക? ലൈക്ക് നിൻ്റെ ഇപ്പം ഒന്നുമില്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പെക്സ് SSD 500 GB ആർട്ടിക്സ് 12 ചാനൽ റാം IPS 111K ഫുൾ പ്രൈസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഗുഡ്. ഇപ്പം 16 GB റാം മതി DGA. അതിന് മുകളിലേക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. We found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Tiernan is prepared to testify that you threatened Evelyn's life in his presence. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you for help. You expect me to buy that? That's how it went down. I told him he made a terrible mistake, but he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. Skeleton goes into a bar and orders a beer and a mop. തേങ്ങ. ലൈക്ക് ഒരുമാതിരി സിറ്റുവേഷൻ ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് അവിടേക്കും ഇവിടേക്കും സംസാരിച്ച് ടോപ്പ് ഫ്ലോറിലുള്ള റൂം എവിടെ? ടോപ്പ് പോണം. I say we bust in there and find the goddamn evidence.
thinking of moving up to a 45. I want to stop. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Thanks, man. Copied a criminal record. Nice thing about ego. പഴയ GT സൗണ്ട് എടുത്ത് വെച്ചു. ലൈക്ക് നീ ഇപ്പം എന്താ നന്നായി പഠിക്കും. ടൈം വരും. ഓക്കെ ടൈം വരും. The thing was, he was a real nice guy. I felt lousy collaring him. You spoken to McCaffrey? I can go, it's all been cleared up? Not quite. We have one more question we need to ask, James. Then I think we will be done. Sure. Go ahead. So Evelyn passed out, and you walked out. What happened next? I woke up in the morning, very hungover. I thought Evelyn would come back. കള്ളം പറയുന്നുണ്ട്. I know you're lying, James. You went out looking for her. Tell me what really happened. I don't know what you're talking about. How can you say I wasn't in that hotel room? You wound up at McCaffrey's. You were still incredibly drunk. You passed out on his floor. It's time to tell me what really happened. McCaffrey woke me up the next morning, and he showed me the lug wrench and the letter in the box, and he said I came in with him last night. He said that I killed Evelyn, and that it was all over the radio, and that he would protect me. Oh, this case And I don't know, Detective, for the life of me, I can't remember a goddamn thing. I was angry with her. Really angry. I could have done it. Was it me? ഫേഷ്യൽ ആനിമേഷൻ്റെ ഒക്കെ സീന്. ഫേഷ്യൽ ആനിമേഷനൊക്കെ സീനല്ലേ? ഈ ബോയ് അല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. It's like that busted. Feature is cloud, man. I can stream 4K textures. NVIDIA GeForce now pre-plan. Yes, നമ്മൾ പൊളിക്കും. ആദിത്യൻ പി, welcome to stream, man. Welcome. ഇപ്പം അത്യാവശ്യം കളിക്കാനുള്ള സ്പെക്ട് ഉണ്ടോ? ആരോടാണ്? ഇതെന്റെ ബെസ്റ്റ് കേസ്, ഐ ഗസ്. You were in the war? Yes, I was. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. I've never been in trouble for violence. That's the salient point here, isn't it? Nope. You're lying, McCaffrey. You have a history of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? We know all about you and your dishonorable discharge, beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore! She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country! I could have... You beat her because she stole from you. Because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch!
What is a man supposed to do? Sit there and take it? How is a man supposed to call himself a man? And Evelyn Summers, a poor, drunken nobody, stole your book. And she got what was coming to her! Grosvenor McCaffrey, I'm charging you with the murder of Evelyn Summers. He's the guy. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Grand. Now, I want you to put this business about a repeat offender out of your mind. Yes, guys. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in prison. Haha, he's the guy. ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് കളിക്കാൻ അത്യാവശ്യം സ്പെക്ക് ഉണ്ടെന്ന്. യപ്പ്, എന്തായാലും ഇനി ശരിയാവും. ഇത് പോരാ ആക്ച്വലി. GTA 7 is not a great deal, you know. We have lost most of Shaughnessy and Dunn's squad. The gunny is dead, first platoon's in worse shape. That medic is either crazy or the bravest man alive. Can we rally with the first, then try for the Nambus? It's sheer to the left. To the right, it goes right through a pass with 2 Nambus and infilade. Mate, we can lose everyone. Lieutenant! Get back off this fucking bridge! They'll start walking the mortars back to their own positions! We only have minutes! I'm in charge here, Sergeant! Get your men off the bridge, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? We don't have time for this, Lieutenant! What's your unit, Sergeant? I company 22nd Marines, Lieutenant, and we just saved your ass by fording the river. My orders are to reconnoiter the... I think that point is now moot! You have 10 men left! My orders are to save what's left! Move out! ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താലും സ്ലോ വാട്ടർ മൂൺ മർഡേഴ്സ് ഈ ഇടയ്ക്ക് നല്ല ആങ്സൈറ്റി വരും അത് ലാഗിങ് ഇൻ റിയൽ ലൈഫ്. Well done, lads. You did well with the source code. But we have a problem. The examiner received a new letter. ശ്രദ്ധിക്കണ്ടോറാ. Do you mind if I take a look, Ray? Go right ahead. They've both been rinsed in gasoline like the previous letters, so I can't lift a print. No one else but the killer knew about this message. To suffer woes, which hope thinks infinite, to forgive wrongs darker than death or night. I saved the whole year for that car! Another snippet from the Shelley book. Oh. Hey, don't mind me. ഇതിന്റെ കൂളായിട്ട് അറ്റാക്കിന്റെ ടൈമിൽ ക്യാഷ് ടോക്ക് നല്ലതാ. Note is from the Dahlia maniac. He definitely also killed Teresa Terrell. Mal and I agree. But where does that leave us? If this is the Dahlia killer, and he is responsible for the Tarrelson murder, not to mention the Muller Hang on a moment, Skipper. Let me finish, Rusty. We have 5 birds in hand and none in the bush. The department will not survive a scandal if we have to let them all go without catching a fiend first. Your careers will be over for a start, gentlemen. Looking in wonder. Ah, fuck it. I knew this run was too good to be true. I hid myself within a fountain in a public square. You like that stuff? What is it supposed to mean? It's supposed to... Forget what it's supposed to... What does he want? Where are you going with this, Cole? He's obviously taunting us. He believes he's far more intelligent than we are. Okay, it's some kind of story, right? A guy that God hates, chains him up. It's an allegory, Rusty. A what? Story with 2 meanings. A symbolic meaning. That's what he wants us to think. Could he be using it literally? Within a fountain in a public square? Could it be that easy? Can somebody tell me what the fuck is going on? The fountain in Pershing Square. Come on, we have a clue. Captain? Thanks, Ray. Be careful, Phelps. This is his game you're playing now.
നമ്മളെന്തായാലും പൊളിക്കും. This will be freaking awesome. Let me guess. Hiding from the wife? കൂടുതൽ ഹാപ്പിനെസ് വന്നാലോ പെട്ടെന്ന് വല്ല ഐഡിയ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. നല്ലതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, ഹൈസ്കൂൾ ടൈമിലാണ് ആങ്സൈറ്റി വന്നത്, പിന്നെ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. ഡോറ, നമ്മുടെ മനസ്സാണ്, അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ട്രൈ. All those cases, Rusty. What have I been telling you all along? We gotta get this guy. I know. Enough women have died. Yeah, and it's our asses on the line too, Phelps. You heard what the captain said. The department is not going to take responsibility for all those bad convictions. Success is a double-edged sword. Let's just get this sick pervert and have it done with. Searching square. Rather you than me, Phelps. You know the local hobos use that. Oh. There is a cave, all overgrown with trailing odorous plants which curtain out the day. Where next? Elizabeth Short, Betty Short, Black Dahlia. Elizabeth Short's social security card. Jesus Christ. That's not all. There's another stanza from Shelley. Can you work it out? Nah. You got a city map? See if you can work out where he's taking us. I don't like this freak leading us around with a nose. ഇതൊന്നുമില്ല. ഞാൻ സെക്കൻഡ് എക്സെപ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. ടോണി 28 ഞാൻ ഫുൾ ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ഈ അക്കാഡമിക് ഇയർ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, നൈസ് മാൻ, സോ ഹാപ്പി. ഹേ എൽവിൻ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. കുറേ ആയല്ലോ എൽവിൻ ബ്രോ വന്നിട്ട്. എവിടെയാണ്, എന്താണ് പരിപാടി? പിന്നെ ടോണി എനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. ജോബ് ഒരു ദിവസം 50 റുപ്പീസ് വരെ കിട്ടും, വിനിമയത്തിലും കൂടുതൽ കിട്ടും. ഹൈ സ്പെക് പീസ് വേണ്ട, വെറുതെ ക്യാഷ് വരാം. ലൈക്ക് മൈനിങ്. ഡോറ, ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ലൈവ് വിൽ ടോക്ക്. ഡിസ്കോഡ് പറഞ്ഞേ, മെസ്സേജ് അയക്കണേ. എനിക്ക് വാട്സാപ്പ് നമ്പർ വായിക്കും കേട്ടോ. ക്ലാസ് തുടങ്ങിയതാ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, നല്ലതാ. പഠിക്കുക കേട്ടോ, പഠിക്കൂ. ഷുവറായിട്ടും ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, പഠിക്കണം. യാ, ദാറ്റ്സ് നെസസറി. യപ്പ്.
ബ്രോണി ഒന്ന് പോയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ്. യാ ഷുവർ ആയിട്ടും ബ്രോ പോയിട്ട് വരൂ. എൻ്റെ വോയിസ് കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ബ്രോ കെബിക്സ് കയറിയൊന്നാണ്. ഓക്കെ യാ കെബിക്സ് കയറി ബ്രോ. നൈറ്റ് ലൈവ് ഉണ്ടാവും. കണ്ടത് ഇവിടെ ഈ സ്ഥലം കണ്ടോ? ഹാൾ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഇവിടെ ആയിട്ടാണ്. വിൽസി ചെന്ന് നോക്കാം. Top of my class back east. Now I'm waiting table. $52 likes ആയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. Him. It's really him, the fuck who killed the Dahlia. Can you believe this? He's leading us. It's his game, Rusty. You may want someone to catch him, but he's extremely dangerous. I doubt if he will give up easily. Suits me down to the fucking ground. We clip this fuck and we get citation. What a day to be a cop. Pencil pushing park will be able to shove me aside after this. This officer needs help. Bank of America 7th and Olive. Officer needs help. Bank of America 7th and Olive at 211 in progress and shots fired. Unit to handle code 3 identified. Can I help you, sir? Detectives, LAPD. This is very important, sir. How do we get to the top of the chandelier? You what? Have a little faith, pal. We're in a real hurry. Head up to the top floor. There's an access panel and a ladder in the maintenance room. ladder in the maintenance room എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. Let's check where is the maintenance. Okay, then the ladder. Yeah, let's go. I'm going out there, Rusty. പോയേനെ. ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം.
Allane. Oh. Okay. The temples high of man's ear and eye, roofed over sculptures and poesy. Where have I seen that? Next thing. Yeah, you can imagine. നോക്കട്ടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യമാണോ ശരി നോക്കട്ടെ. Jesus Christ, hold it off that goddamn thing. Find a rope, Rusty. It's time. See if you can swing that thing side to side. Get it over the edge, then jump for it. Wait. Come on. It's gonna go any second. Swing that goddamn thing and jump for it. അവിടെ എനിക്കൊരു ഇത് കിട്ടിയില്ല. ലൈക്ക് ഐഡിയ ഞാൻ ഞെക്കുന്ന പോലെ അല്ല ഇത് വരുന്നത്. ഇത് അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത്. Jesus Christ, hold it off that goddamn thing. Find a rope, Rusty. It's time. See if you can swing that thing side to side. Get it over the edge, then jump for it. Swing. Come on. It's gonna go any second. Swing that goddamn thing and jump for it. ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. It's not like what we, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല സംഭവം. W ഞെക്കി അങ്ങോട്ട് പോകണം, A ഞെക്കി ഇങ്ങോട്ട് പോകണം, അങ്ങനെ പോകുന്നില്ല അത്. So hard to control. It's so hard to control. Sad. ഓടി നോക്കിയിട്ടൊരു കാര്യമില്ല. നോക്കട്ടെ. Jesus Christ, hold it off that goddamn thing. Find a rope, Rusty. There isn't time. See if you can swing that thing from side to side. Get it over the edge, then jump for it. Swing. Come on. It's gonna go in a second. Swing that goddamn thing and jump for it. Friday. ഒരു സ്പീഡ് വന്നിരുന്നു.
ഐഡിയ ഏകദേശം കിട്ടി. Got it, kind of got it. Jesus Christ, close it off that goddamn thing. Find a rope, Rusty. There isn't time. See if you can swing that thing from side to side. Get it over the edge, then jump for it. Wait. Come on. Easy peasy. അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഈസി. ഹോൾഡ് ചെയ്യാനല്ലായിരുന്നു, അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക, അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ. It's kind of like that. That was too close. Yeah, well, the higher you climb, the further you fall. Let's get out of here. Another Dahlia clue? No. A yellow gold wristwatch. From older day. Yes. And a scrap of the poem. Another location. If I can work it out. Public library. Yes. ഈ കാർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. He keeps mementos from all his victims. This guy needs to be taken out of circulation. He takes pleasure at stringing us along, demonstrating how much smarter he is. You can enjoy it while it lasts. Gotcha now, genius. Coming for you. Whoa there! സ്ഥലം അവിടെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. Sorry. Watch where you're driving, you maniac! That will be all. KTI Radio Los Angeles plays the songs you want to hear, the most heard on the air, and the songs most played on automatic coin machines are right here. I'm pulling rank here, Cole. I'm not hauling myself up. Go get a dagger. Slow me down anyway, old timer. ഇത് റസ്റ്റിയുടെ കാര്യം. ഇതിലെ സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പാർക്കോറൊക്കെ എല്ലാവരും പാർക്കോർ.
നീ സങ്കടം ഈ ഗെയിമൊന്നും കാണാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും അടിപൊളി ഗെയിം ആയിട്ട് കാണാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടം. Whoa. No, there's not a third chance. Sometimes a step backwards is a step in the right direction. Yes, Dora. Dora എങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. Somebody is there. What? Okay. Next poem. Round which death laughed, sepulchred emblems of dead destruction, ruin within ruin. So this is a treasure hunt. Our Lady of Guadalupe, ripped from Antonia's necklace. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, that all makes sense, right? That all makes sense. This is so cruel. This is so cruel. കാരണമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഗെയിം, you know, some people do not like oldies. Most of the people here do not love story games. That's the main reason. Mature content ഒക്കെ പിന്നെ, അതാണ് മെയിൻ തിങ്. But we used to have some audience, like ഇപ്പോൾ don't know, like let's check what's our YouTube doing. Okay, BGMI, വീണ്ടും BGMI, Valorant, BGMI, Minecraft, GTA roleplay ഒന്നുമില്ലേ? ഇതെന്താണ്, ഞാനിപ്പം ആളെ പേര് പറയുന്നില്ല, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ചാനൽ എടുത്ത് നോക്കി. പുള്ളി സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, 10K വ്യൂസ് പോലും ആകുന്നില്ല. ബട്ട് അതർ കോളാബ്ഡ് ഗെയിമും പിന്നെ എന്താ പറയുക, പാർട്ടി ഗെയിംസും GT ഗെയിംസും ഒക്കെ ഇടുമ്പോൾ പുള്ളിക്ക് 60K 70K 80K വ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ട്. സാഡ്. പുള്ളിക്ക് 2 lakhൻ്റെ അടുത്ത് സബ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഈ ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ദിസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇത് മാറും. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, സ്റ്റോറി ഗെയിംസ്, നല്ല സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേ പേര് വന്നാൽ
ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ഈ റോൾ പ്ലേ ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ കണ്ട് അതിൽ അലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ. നല്ല നല്ല സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് എൻജോയ് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് അവർക്ക് വരും. അന്ന് കമ്മ്യൂണിറ്റി മാറും. ഞാൻ പറഞ്ഞു കേരള കമ്മ്യൂണിറ്റിനേക്കാൾ ബെറ്റർ തമിഴ് ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അവിടെ സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് ചെയ്യുന്നവർ കുറവാണെങ്കിൽ പോലും മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർക്ക് നല്ല വ്യൂസും ഉണ്ട് ആൻഡ് അത് ആളുകൾ കുറേ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു ദിവസം ഉയരും. It will one day. ഏതൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ഈ സ്ഥലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇൻടോളറൻസ് സെറ്റിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഐ ഗസ് അവിടെ തന്നെ, അവിടെയാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ സബും കിട്ടണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ലുക്കുള്ള ഒരു ചേച്ചി BGMI സ്ട്രീം ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വേറെ ഗെയിംസ്. അതത്രേ ഉള്ളൂ. GTA റോൾ പ്ലേ ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈസി പീസി. എന്തായാലും അവസ്ഥ ഞാൻ കണ്ടു ഈ അടുത്ത് എനിക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കൊച്ച് റോൾ പ്ലേ സ്ട്രീം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് സബ്ബൊക്കെ കൂടി 10K സബ്ബൊക്കെ ആയി. അത്ര hard work, it doesn't matter. Banging up innocent men. The newspapers will crucify the guy. They won't have time to wonder about our mistakes. We'll be okay, Rusty, as long as we catch the guy. I hope you're right, Paul. We're famous in this case. Don't take it as a toxic comment. I know, like toxic area edikilla. You only told the truth. Slow and steady, come on. Dora പറഞ്ഞതൊരു പച്ച പരമാർത്ഥമായ സത്യം അത്രേ ഉള്ളൂ. And thus forestall any such attack. For these reasons, we need well-equipped. ഇടിച്ചു പൊളിക്കട്ടെ. In our faith, may he give us wisdom to lead the people of the world in his. അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറേ ബാക്കി ഞാൻ പറയുന്നില്ല. സംഭവം ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ കുറേ വലിയ യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർ പറയുന്നവരെ അവരുടെ ഫാൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ഒരാൾക്ക് കയറി വരാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് ഹി ഹാവ് ടാലൻറ്റ് സ്റ്റിൽ വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എന്തോ എന്നാ this is something else. ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല. Anwar bro, welcome Anwar bro. Tony called me only Melon, not my name. Hey, bye.
Why you do this to me? എനിക്ക് 1.5 years back ഞാൻ ആളെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തൂങ്ങിച്ചാവാൻ തോന്നിയിരുന്നു. ആരെയാണ്? വണ്ടി എടുത്ത ഒരു പോയിന്റിൽ വന്ന് നിൽക്കേണ്ടി വരും. മേബി ഒരു കട്ട് സീൻ പോലെ വരണ്ടല്ലേ? Of dead destruction, ruin within ruin, ruined skeletons, jammed in the hard, black, deep... Yeah? I don't get it. The tar pits, Rusty. All those remains they found there, of course our guys attracted to it. Well, let's hope he got stuck in. Yes, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇവിടെ. Jesus, Phelps! വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയതാ. അവൻ കൊടയൊക്കെ കയ്യിലിരുന്ന് അവിടെ നിരത്തിട്ട് ഓടി. അൻവർ ബ്രോ തേഞ്ഞുന്നോ? എന്ത് പറ്റി ഡോറ വൈ? മാസ്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കിപ്പം സീനൊന്നുമില്ല. മാസ്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ല. കാരണം പറയാൻ ലൈവ് തന്നെ പറയാം. ലൈക്ക് മാസ്കിന് ഒരു ഗെയിം ഇരുന്ന് ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ആ ഗെയിം ഇരുന്ന് കളിക്കാനും ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. മാസ്ക് മൈൻക്രാഫ്റ്റ് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. മാസ്ക് സെറ്റാണ്. മാസ്കിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണ്ട. മാസ്ക് ജിബിയുടെ കൂടെയൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് അവർ സെറ്റായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോളും. ഐ എം സോ ഹാപ്പി അബൌട്ട് മാസ്ക്. മാസ്കിൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ല മാസ്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. മാസ്കിന് എന്താ ഡിസേർവിങ് ആയിട്ടുള്ളത് മാസ്കിന് കിട്ടും. ഹാപ്പി. സോ ഡോറ അത് സെറ്റ്. ജസ്റ്റ് മിസ്. പിണുക്കോച്ചി ജസ്റ്റ് മിസ്. ഞാൻ ഒരു 7:30 ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രീം നിർത്തും കേട്ടോ. മാസ്കിൻ്റെ പവർ ഇപ്പോൾ കൂടിക്കൂടി വരിക. യെസ്, അതാ പറഞ്ഞത്. മാസ്ക് സെറ്റാണ്. അവിടെ ഒരു ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് വന്നു. You're gonna kill us! Any ideas? I think there might be a walkway under the car. You see those posts? വേറെ വഴിയില്ല.
വെള്ളം കയറിയതാണ് ഇവിടെ. These are my best shoes, Phelps. I'll leave you to it. Very funny. Whoa! Gonna move on, Cole. Those boards are sinking. ഓ അങ്ങനെ. Gonna move on, Cole. Those boards are sinking. You want to end up like the other fossils? Anyway, shake around, Phelps. Can you see it through the car? ആ വഴിയല്ല. വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഗൈറോ ഗൈറോ അതിനോട് മോഡറേറ്റർ ആണോ? വെൽക്കം. ഇതാരാണ്? Anyway, shake around, Phelps. Can you see it through the car? Easy. പോകേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തേക്കായിരുന്നു. തേങ്ങ. Gonna move on, Cole. Those boards are sinking. You want to end up like the other fossils? കാണുന്ന സാധനത്തിന് മുകളിൽ കൂടെ നടന്നു. Anyway, shake around, Phelps. Can you see it through the car? Steady. How you doing out there? I'd be doing better if you were the one trying to get across this thing. Whoa! You want to fall in now, Phelps? It's at the forefront of my thinking. Steady. അവിടെ എത്തി. One of Teresa Terrellson's shoes. എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്നു. A sphere which is as many thousand spheres. Okay, where to now? Okay. Like what? Idanth like this is like going somewhere like like seriously. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാണ്, ലൈക്ക് ദിസ് ഗെയിം ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ്. ലൈക്ക് ഞാൻ സ്റ്റീമിൽ ഐ തിങ്ക് ഐ ഹാവ് പുട്ട് ദിസ് ഇൻ ദ ലിസ്റ്റ് ഐ ഗസ്. ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം സീരിയസ്ലി. ദിസ് ഗെയിം, yeah man, this game. Yeah, Lanor. Wait, let me check 1 second.
ബൈ ടോണി സ്റ്റോൺസ്. എടാ റയാന നീയാണോ? ഇതാരാണ്? ഓ ഈസ് ദിസ്? നീ ആ കെമിക്സ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഷുവറായിട്ടും ഗൗതം. ലൈക്ക് പഠിക്കണം, എക്സാംസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. ഐ നോ. ടേക്ക് കെയർ. What is it? An open-toed white shoe and another stanza from the column. Oh, I really thought that hobo bun was the Perils. Confessions from the insane aren't the most credible evidence, Rusty. Is this thing over? It's all part of his power over us, making us run around all over the city for the clumsiest reasons. So if we keep this up, we can find the guy? I think we can find the guy. The guy is a, you know. Yeah. Not the theater. It's a church, I remember. You are listening to നീ അക്കൗണ്ട് ബൈ ദ ടോണി. അപ്പൂസേ നീയാണോ? എടേ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചേ അപ്പൂസേ. നീ അക്കൗണ്ടോ? ഫേക്ക് അപ്പെക്സ് OG ആണെങ്കിൽ അവൻ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ മെസ്സേജ് അയക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റയിൽ റിപ്ലൈ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അവൻ. അവൻ്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുക. ഞാനത് കൈ സുഖമായോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. റിപ്ലൈ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എനിക്ക്. ഇത് തിയേറ്റർ മേബി. No, theater alla. It's like a, it's a church. Christ Brown Crown Christ Crown of Thorns. Yeah, idana sthalam. It's the place. So this guy looks out for women in bars who've had too much to drink. Who are emotionally disturbed. Need a shoulder to cry on, he plies them with booze. Probably offers them a lift home. Then beats their brains out and strangles them. Could be any schmo hanging out in the bar. No, not anyone. He displays the bodies, leaves us messages. For all the violence, it's very controlled behavior. He is a psycho killer. ഉത്സവം വല്ലതാണോ? അത് സൗണ്ട് കേൾക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഉത്സവം ഉണ്ട് ഇവിടെ. യാ
ഓക്കെ, ഉത്സവമുണ്ട്. Calm down. കാറിന് ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ ഇവിടെ പേടിച്ചത്. Features the best live programming and transcribed show. ADI 760. What is the secret soap that the most lovely Hollywood stars use to preserve daintiness? Pandora brand toilet soap, a complexion soap, channel wide and soft. It's perfect for a daily beauty run. Leaves skin really fresh and sweet, and you feel exquisitely clean from head to foot. Just try the Hollywood beauty bath with Pandora, and you'll see why. സമയമില്ല. മര്യാദയ്ക്ക് ഇവിടെയല്ലേ കയറണ്ടേ? So what next? Spheres. Planets, maybe? You got any idea? Not good. Oh, Jesus, my paint job. A sphere which is many thousand spheres, solid as crystal yet empty. Isn't there an armillary sphere at the LA County Art Museum? What the fuck are you talking about? Let's go. ഈ ആർട്ട് മ്യൂസിയം ഇവിടെ അല്ല. ഡോറമോൾ സ്പ്രെഡ് ലവ് വിത്ത് ഡോറമോൾ. ഇതാരാണ്? ശരി, അടുത്ത മാറണം. ഓക്കെ, ക്യാപ്റ്റൻ ഇടുക്കി ഫേക്കോ. റോക്ഷാറെ വെൽക്കം. ഇത് എന്തുവാടേ ഇത് ഇവിടെ സംഭവം? ആക്ച്വലി വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ? പറയൂ. എടാ ഇജാതി ലൈക്ക് ഒരു ചാനലെ ലൈക്ക് ചീട്ടിയ റോൾ പ്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അവളുടെ ലൈവിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ ലൈക്ക് വാട്ട് തമ്മിലൊക്കെ ഭയങ്കര യുനോ
Ooh girl like that something. Okay. And 1K subum 77 watching ഒക്കെ ഉണ്ട് like scene GTA role playing. And I think like why I'm getting recommendations. ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൈരും കാണാറില്ല. I'm sorry. Sorry. I'm sorry. ഇയാളെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തനിക്കൊക്കെ ട്രാഫിക് ലൈറ്റ് നോക്കി നടന്നോട്ടോ. ലൈക്ക് ഭയങ്കര ട്രാഫിക്. ഞാൻ ഈവൻ സൈബർ ബാങ്ക് പോലും ഇത്രയും ട്രാഫിക് കണ്ടിട്ടില്ല. എന്താല്ലേ സീൻ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. It's a 2011 game, okay? Rockstar Games. Maze ആണോ? On it goes. You think we'll reach the end of this thing? That's that cop. Seems like a decent guy. You read about the Peripherals being paid from your neighbor? You ever been in here, gentlemen? No. I have no intention of going in. I heard that thing's tricky. I want to wait here and have a quiet smoke. Think about hidden meals. മാപ്പ് പോയി. രാഹുൽ ബ്രോയോ? ഇതാരാണ്? ഇവിടുന്ന് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. Oh yeah, we're here. Once belonging to Celine Axford Henry. Yeah. Thrones, altars, judgment seats, and prisons. No, it couldn't be. Oh no. See? That was easy. I found Celine Henry's ring. How far does this thing go? How did we not catch this nut job? Isn't that the cop who solved the big case that got promoted? ഉണ്ടല്ലോ. 68%. Man,
like that, yeah. I think it's that movie theater. I think that's the place. അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നില്ല. What is that movie theater? No. At Papanas hardcore. ശരി എന്നാ. I give up fine me now. Eddie, I don't know you. Who are you? എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ആരാണെന്ന്. മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എൻ്റെ ഒരു മോഡറേറ്റർ ആണ്. ബട്ട് ആരാന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. സോളോ വൈനറിനെ സബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെർഫെക്റ്റ് ഗെയിം വെച്ചാണ് സബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാർട്ടൂൺ വിളിഗൻസ്, കരിക്ക്, കോമിക് ഗൈഡ്, റൂംജറി, നോബ്സൺ ഉണ്ട്, GT, മല്ലു ഫുട്ബോൾ, StarK, ക്രിക്കറ്റ് ഹബ്, ടീഷർട്സ്, സോമിഫൈഡ് പൊട്ടറ്റോ, ടോമി. I think this is Anwar bro. Yeah, it's Anwar bro. Yeah. മ്യാമ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ Anwar bro ആണ്. He's leaving us this trail of evidence. Why? Vanity. He wants to see if there's anyone out there smart enough to catch him. He leaves us evidence, but every location is a trap. He's testing us, physically and mentally, to see whether we are worthy. The Titan guy, who had the stoush with God. Very good. You thinking about reading some Shelley? All that egghead stuff? I'm sticking to the funny papers and the form. Sleep then. കറണ്ട് പോയോ? ബാഡ്. കറണ്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ്.
The Dictator, Doctor Strange കാണാൻ പോകുന്നില്ല ബ്രോ. The Dictator, welcome to stream bro. Doctor Strange കാണാൻ പോകണം ബ്രോ. അത് മെയിലല്ലേ ബ്രോ, സമയമുണ്ട്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ്. I don't know. This game look like a DC movie like that. Yeah, slight. It's a late 19 something. That's the place. Yeah. ഒരു അർജന്റ് കോൾ ഉള്ളതാണ്. Not getting a thing. എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എനിത്തിങ്.
ഇൻസ്റ്റാ ഗെയിമർ അടുത്ത ഫേക്ക്. അല്ല, ഒറിജിനൽ ഇൻസ്റ്റാ ഗെയിമർ. അയ്യോ ബ്രോ വെൽക്കം. ഞാൻ ഡൂപ്പാന്ന് വിചാരിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ. റസ്റ്റി ബ്രോ, ഒറിജിനൽ ഇൻസ്റ്റാ ഗെയിമർ. ഞാൻ തീരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. ബ്രോ വേറെ ഗെയിം കളിക്കാം, ഇത് ബോറാണ്. ബ്രോ ബോറല്ല, ദിസ് ഗെയിം ഈസ് ഓസം, ഇറ്റ്സ് ത്രില്ലിങ്. ലൈക്ക് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓരോ സ്ഥലങ്ങള്. നെവർ തോട്ട് ഇൻസ്റ്റാ ഗെയിമർ. One second. റസ്റ്റി ബ്രോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത. എനിക്ക് കണ്ണിന് കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ. പുള്ളിയുടെ ഗോറ്റു ചാനൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ ചാനലിലേക്ക് പോകുന്നത്. Yes. ഡിറ്റക്റ്റീവ് പണി ഇച്ചിരി പാടാണ്. ട്രൂ, ഇച്ചിരി പാടാണ്. Catacombs is near somewhere here. Catacombs means right here, right? I think the message might be on the throne there. Didn't I read about you shooting that place up 6 months ago? We've all got to make our names somehow. ഇൻഡോറൻസ് സെറ്റ് അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ പറയുന്നത്. ഇപ്പം Oh, come on! Oh! There's a throne up there. that page.
ആ വഴിയാണ് കയറി പോകേണ്ടത്. ഞാൻ ബ്രൗസർ ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ, കാരണം FPS ഡ്രോപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. Jesus, now look what you did. Hang on, Cole. I'll get you off of there. എന്താ സംഭവം? ഞാൻ എടുത്ത് ചാടി ഞാൻ പൊട്ടുകയും ചെയ്തു. Jesus, now look what you did. Hang on, Cole. I'll get you off of there. Gotta make it to the next platform. Get that thing as close as you can, then jump. കൊള്ളാം. എല്ലാ നോറേഴ്സും അവസ്ഥ. Something. Typewriter ring. I will summers in the Summers. Oh. Place he calls home. End of the line. അവിടേക്ക് ചാടരുത്. ഓ അതെ, അങ്ങോട്ട് തന്നെ ചാടണ്ട. I thought so too. He murdered Evelyn Summers, Rusty. The last trophy was her grave. Find another piece of the poem? Yes. The last piece. You sure, Cole? Let's find out. ചേർച്ചിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. Might see this as a cry for help. God's sake, Phelps. I'm not trying to justify this. Hear me out. This guy has been successfully slaughtering women for half a year, maybe longer. He researches who, and then plants evidence so that we always have someone to go after. If he hadn't sent the letters in the poem, he could have gone on forever. We would have been none the wiser. We would have 4 executed men on our conscience and have been happier. KGPL to all units. Citizen reports man with a gun. Union and Rockwood Street. Union and Rockwood Street. Unit to handle code 2. Identify.
Okay. Siddharth bro, welcome back. Welcome back, Siddharth bro. Dora, welcome back. Welcome back. So നമ്മൾ ഇതിനുള്ളിൽ കയറി നോക്കണം. അവിടെ എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പം കയറാൻ പറ്റിയൊരു സിമ്പിളാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. യാ ഓ പുള്ളി കയറി അങ്ങ് പോയി ഫസ്റ്റ്. യെസ് റസ്റ്റി ബ്രോ പറയൂ. ടോണി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ വാലോ ക്ലിപ്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മോണ്ടേജ് ആക്കി ഇടുന്നുണ്ട്. സെൻഡ് ലിങ്ക് പറയണ്ടേ. Reminds me of my days as an alderman. There's a light coming from the house. Nothing hasty, gentlemen. Keep your hands where I can see them. I'll be forced to redecorate the stucco with your instruments. Daddy. We're from the LAPD, sir. I'm gonna tell you only once to lower your weapon. The LAPD, you say? Is it really possible you could have found me after all this time? How interesting. Put down the gun, shitbird. Last warning. This boorish ignoramus could never have found me. It was you, wasn't it? Remember me, detective? The temp bartender. Yes, you found me. You know what I'm capable of, and yet you walk in here like lambs dressed for the slaughter. We'll see about that. Where did he go? Down the tunnel? You can't let the son of a bitch get away. The house, Rusty. There must be another entrance into the house. LAPD, give yourself up. ജാതി Sweet Jesus. Oh no. You realize this must have been the place, Rusty. I was planning on doing the same, but time illa. Which looks into പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടെല്ലാം സെറ്റാണ് റെസ്റ്റ് ബ്രോ. ടൈം വരല്ലേ ഇനി. You have time, right? Like even it's like this is so disturbing.
experience, maybe. At least some working knowledge of biology. He's cruel and he's methodical. So ഇതിന് മൊത്തം പിന്നിൽ ഇവനായിരുന്നു. And we suspected someone else. If we could bring him in alive, there's enough physical evidence for an airtight case. You heard him, Cole. He's fucking nuts. What are the chances of hauling him out of here alive? We're going down there. I'll go. Call for backup, keep an eye out above ground and see where this thing comes out. You're an interesting man, Detective. Why the police force? Reinforcements are on the way. Cease and desist. Do I get a sense you're looking for personal redemption? Do you think we have something in common? Are you acquainted with Slaughter? Are you comfortable out of the light, officer? Are you comfortable? അതെ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വേണം തോന്നിപ്പോന്നിപ്പോ. This third person thing is like it's a little bit, you know. and അവൻ ഏത് സൈഡിലുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. Yes, Rockstar. Parada. Surrender now or I will use deadly force. This thing has come to an end. You know that. Yes. Where's the press, Cap? I think Phelps and I should get a medal for this. This has got to be the case of the year, right? The case of the century when you think about it. You finished? Yes, Skipper. Good. Because there won't be any press briefings or commendations. What are you talking about? We got the werewolf, the guy who killed the Dahlia, killed all the other broads. You got no one. Mason was a ghost. Can you at least tell us why, Captain? Mason is the half-brother of one of the most highly elected officials in this country. How high? Beyond the moon for mere mortals like us, Rusty. There'll be no more mention of it. The city owes you both, but there'll be
no mileage in ever bringing this up again. What's going to happen to the suspects in the cases, Captain? I won't be a part of that. A bit of missing evidence at the grand jury. Procedural error here, a mistake there. It'll all be quietly let go. The DA knows how we're going to play it. That's it? I'm afraid it is. And I have some news for you fellas. No more rooting around in the entrails of cadavers and corpses. The head of Vice has asked the chief for you. I'm reluctant to see you go to the glory boys of that Vice, but my hands are tied. Go home to that lovely wife. Celebrate your promotion. We did good, but Breathe out, kid. You'll go purple. I'm scared, Sarge. Everybody's scared, kid. Anyone who says he isn't is a damn liar. How many times have you been in combat, Sarge? I was with Raider Battalion on Peleliu my first time. Was it bad? It's always bad. Will this be bad? As bad as it gets, kid. But you stick by the Marine next to you, and he will stick by you. So, some of the guys, they aren't very friendly, Sarge. They've lost a lot of their friends in the last couple of days, kid. They think if they don't get to know you, that they won't have to grieve for you if you get killed. They're wrong. It doesn't work that way. Don't worry. No Marine in this company will let you down. Back is Phelps, welcome to Vice. This is your new partner, Roy Earl. Take a seat. A special request was made to transfer you to Ad Vice. We need a man with your kind of starch on this desk, son. We have 2 dead Negroes found in an apartment this morning on Yucca Street. Number 6358, apartment 5. We got better things to be doing than wasting our time on 2 dead junkies. Did I ask your opinion, detective? 2 men dead on U.S. Army issue morphine. That makes it an Ad Vice case. Beat it! Yes, sir. You and the lieutenant have some history? You could say that. We used to be partners. So, you're working with the big boys now, Cole? I guess so, Roy. I thought homicide was the primo assignment. That may be the case. I asked for you personally, Phelps. I had to pull a few strings to get you over to Advice. How does it feel? The lieutenant seems to think I'm doing okay. Okay? Don't get humble on me, Phelps. You're doing great. You're the department pinup boy. War hero and crime fighter. What a combination. I can assure you I'm no war hero, detective. Let's rouse some hotheads. So next day നമ്മൾ ഇവിടെ തൊട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. It's been 8 o'clock. 8 o'clock കഴിഞ്ഞു. 8 മണി കഴിഞ്ഞു. മിക്കവാറും ലൈക്ക് 8:30 കെമിക്സ് ഞാൻ 9 o'clock മാറ്റും. ഓക്കെ, like anybody there watching the stream? So like live കാണുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തില്ലേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സ്ട്രീം ഷെയർ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രീം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക.
I mean not stream, channel. So night 9 9 മണിക്ക് കാണാം. See you guys, take care, bye.